This court disallows this application. Costs shall be in the cause. The detailed reasons for the ruling will be contained in the detailed judgment. It's unfortunate that that evidence has not been allowed, even when it is available in the possession of court. We shall come and pick it, or pick our documents for history and posterity to demonstrate how the Electoral Commission falsified results, how General Tibuhaburwa misused and abused the army to lay siege on our offices in Kamocha, to intimidate, kidnap, and detain would-be witnesses. Or how they voted for the dead, or how the dead voted long after death, because you're going to find 100% voter turnout on particular polling stations, especially in the West, and yet some people are known to have been dead. We are bringing evidence of the dead who either voted in death or were voted for by those that are not dead. How they allowed multiple voting, ballot stuffing, and a number of other electoral offenses committed by the first respondent, Tibuhaburwa, and those he commands. Yes, it has an effect on the case, but we have not come to the conclusion that the case is failing because of that. Although I must confess that every evidence, every piece of evidence you want to bring to court is important and impacts on the case. Tutwali tujja wano, twajja mu lutalo, era terunaggwa okutuusa nga luwedde. N'olwekyo ekiddako ye ffeeza ey'okubiri eddako ey'olutalo, oba ye ffeeza eddako ey'olutalo. Oyagala kugimbuuza amaaso ku lutimbe. Twasaba batwongere obudde okuteekayo ebirayiro 200 ebiraga enziba Museveni gye yabbamu obululu, ebiraga nti abakakiiko k'ebyokulonda baakola omulimu gaddibengalye, ebiraga nti baalondera abafu ne bagamba nti abagenzi nabo baalonda, ebiraga engeri Museveni gye yattamu abantu n'okutulugunya, era nga twagala obujulizi obwo butuyamba okulaga engeri gye byakosaamu okulonda. Obujulizi obwo bannaffe bagamba nti tebajja butwala kubanga bwajja leeti ng'essaawa 11 ze baasalawo ziyise. Kakati nga bwe bagambye tebajja butwala, tugenda kwetereza n'obwo obuliwo, tuwe client waffe amagezi naye tuwulire ebiragiro byalina gye tuli. Balooya bakolera ku biragiro, bw'ogula looya omuwa ebiragiro. Oba ntegerekese wali ekirala kye mbuuza? Nammwe mumanyi bulungi okuva lwe twava mu kalulu, buli muntu gwe baakwatanga n'ekintu kyonna ekikwatagana n'akalulu, aba DR forms babakuba ne babasiba ne bazibabbako. 2016 omuduumizi w'amagye ag'oku ntikko ye Tibuhaburwa yali awawaabiddwa muganda we Amama Mbabazi. Amagye gaduumira ne poliisi ne bagenda ne bamenya ofiisi z'aba lawyers ne babbayo ebirayiro ebyo. Olukwo olwo naffe tubadde tulugoberera nga tutegeezebwa nti obudde bwonna bajja okubitubbako. Ekyo tekitusobozesa kusula waka. Ebyali mu ofiisi yaffe ya National Unity Platform bajja ne babibba, bye baasanga ne ba agents baffe babibba. Toyinza kulowooza nti gwe nga lawyer oba immune nti byonna by'oteekateeka tebajja kujja kubibba. Laptops bazaagala, computer bazaagala, kamera zaffe ku kitebe bazibba. Ebyo byonna obadde oteekwa okubeera omukalabakalaba n'orunning a mobile law firm. Ekyo kye tubadde tuyitamu okumala weeks 3 eziyise. Biyinza okuba nga ebyo tebimatizza balamuzi nga balowooza nti kiryoke omuntu okujja n'akwata n'azingako amaka ga muvuganya, n'azingako ofiisi ya muvuganya, n'azingako abajulizi ba muvuganya, era nga ndowooza kyandibadde oke ne balooya bwe bandizze ne babazingako.
Okay, bw'oba osobola okwetegula weetegula era ne twetegula. Naye kati twazzeeyo eka kubanga twabadde tulowooza nti obujulizi bwe twetaaga okukuŋŋaanya obusinga tumaze obukuŋŋaanya tubutaddeyo. Kya mukisa si mulungi nti bannaffe bwe batyo bwe babirabye. Obulabe obuva mu kino nti buli muntu ajja kukozesanga bubi obuyinza bw'alina, ajja kukozesanga amagye, akozese poliisi okulemesa amuvuganya okumuwaabira obulungi. 2016 Dr. Besigye bamuggalira awaka, ennaku zonna ez'okuwaaba omusango ne ziggwako nga teri akkirizibwa mutuukako. 2021 kye baakoze Kyagulanyi okusobola okumutuukako twalina okugenda mu kkooti ne tuwaaba nga si yawaabye n'okuwaaba kuba Kyagulanyi yali tasobola kusayininga affidavit nga teri amutuukako. Nannyonnyodde okusinziira mu kawaayiro akasatu mu 2 client wine mu kirayiro kye yalayira bulaga biki ebyakolebwa. Samale y'ebyo mu bufunze abantu abaalonda nga baamala dda okufa naye ne baddayo ku polling stations emizimu gyabwe ne gironda. Engatta gye baagattamu obululu gye baakyusakyusa obululu nga bayambako tibuhabulwa okuwangula oba okulangirirwa, okulangirira nga tewaliiwo bivudde ku districts, okulangirira ku declaration of results forms enjingirire era ze tubadde twagala zijje wano baziyise mu kyuma bakakase nti akakiiko k'ebyokulonda kakola okulangirira ku declaration of results forms enjingirire. Ettemu okuwamba abantu okwenyigirwamu abajaasi n'abapoliisi abaduumirwa tibuhabulwa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, okustaffinga obululu, okubujjuza. Ebyo bye mubadde mulaba mu butambi tubadde tubufunye, ababurikodinga nga tubafunye, tusazeewo tubireete mu kkooti. Naye abakulu nga bwe bagaye tebajja biraba, tira temujja biraba. Kitegeeza nti tukyagenda mu maaso. Eno si knockout, singa yali knockout singa tetukyali mu kkooti. Kutegeera kwange knockout kitegeeza nti ogwa n'otaddamu kusituka. N'olwekyo tukyali mu nsiike, tukyalwana, tetwalowoozaako nti bijja kubeera byangu okusinga awo. Nakutegeeza nti buli bujulizi bwe tuleeta bubadde n'amakulu. Buli bujulizi bwolemesebwa okuyingiza bukosa omusango. Tetunnatuuka ku kisembayo nti nno gugaanye. That's why I'm here, my lord. Yeah. With respect to all paragraphs preceding paragraph 17, my lord, Yeah. the applicant was talking about a process he has gone through. Now, 17, 18 to 23, like I did mention, are the paragraphs in particular demonstrating the inability. Because the inability talked about relates to the filing of the affidavits, thus causing a delay of those few hours, my lord, we're talking about. Now, when my colleagues are talking about dilatory conduct, they're talking about all previous events. No. The dilatory conduct that is referred to as the principle for the grant of the application before your lordships relates to the filing of the application itself, and not any previous. Okay. We agree, we concede that court orders are court orders, and nobody has a license of disobeying. We did not disobey. We are here because we are demonstrating we failed. We failed for these reasons. We failed by these hours, and we are here to seek your mercy, your prerogative. Because of those few hours, grant us the opportunity to file them. Now, reference has been made, my lords, to a fishing expedition. I hope by fishing they were not referring to fishing literally. That would connote that we are still running up and about. No, we have run up and about, notwithstanding all the curtailing circumstances. The affidavits are here, and I have found fortification in the submissions of counsel for the first and second respondents, when they even made reference to the specific affidavits and the dates, implying that they have actually had an occasion, an opportunity to read the affidavits. No, you refer, counsel, please. You refer to them in the application.
Thank you, my lord. And not, that answers. I have not read them, but I have read them in your own application. Yes, my lord. Yes. We have actually, I've read about them. again, a bigger burden, attempt to discharge a bigger burden. I think there are even annexures of the first page Yes. or something like that. I am corrected, my lord. What the annexures actually refer to is an index. They are providing indices, something like that, yeah. Not the dates of the affidavits, etc. Okay, fine. That one came from court. Now, I had a duty, my lord, confine to yourself answer. to new matters Now, that was raised. Once special circumstances have been placed before court, then the court finds the reason to exercise its jurisdiction. My lord, with respect to prejudice, I agree. There will be some inconvenience to counsel for the first respondent and to the parties across the side. But that's not the prejudice that the law is talking about. Prejudice relates to inability. Now, some extra strain is acceptable. Just like I'm going through some extra strain because of the, I don't want to say the conduct of the Attorney General, but people serving the Attorney General. There is uncontroverted evidence, my lords, before this honorable court. One, that the officers of the Attorney General have misconducted themselves to the extent of disabling this process. I have talked about abductions. Abductions by their own nature are illegal. The Attorney General has not learned from the previous decision of the High Court that his conduct was illegal. And I'm referring to his with immense respect. I'm not referring to the person of Honorable Biaruhanga. His people have disabled. For example, there is evidence on this record that his officers only vacated the petitioner's, the applicant's office on the very last day court had granted for filing evidence, in the evening, when there is no more time. He has not controverted that, but he thinks it's not a disabling factor. In certain circumstances, people would be precluded from raising certain arguments when they themselves are culpable. The evidence I intend to produce before this court is incriminating both the Attorney General and the first respondent. And all I'm asking, allow this evidence to be presented